Ok pessoal, estou aqui mais um vídeo. Desta vez estou aqui a continuar o jogo da Edith Finch. E é para subir esta My mom moved escalada up que eu to já the me dei loft aqui a after her ver. brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Não consigo ver nada outra vez por causa do sol. Ok. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ok. Se eu fizer isto eu vou lá para baixo. Deixem cá. Não, amiga, não. Ok. Eu vou ter de subir isto de novo. Pronto. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Não sei o que é isto. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Ou seja, isso é as cenas que constroem para cima é cada And for a membro da while, família. things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ok, este é o Milton. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Uma maneira de entrar. Tentar ir à volta. Tem aqui uma janela aberta. Meu Deus, eles deixaram tudo aberto. Porque como é que ainda não roubaram nada? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Grande artista, mano. O que é isto? Ah, eu estou a subir-me agora. Uou. Que cena pequena. Milton Ok. Finch in The Magic Pincel Paintbrush. mágico. Esta história foi bem rápida. I was 4 when Milton disappeared. Ou seja, ele não morreu, deve ter sido o único que não morreu. Coitado dela, mano, a família morre toda. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Vou tentar subir de novo. Agora perdi-me outra vez. Ainda há mais casa para cima.
Ok, não há mais nada para ver aqui. Ela está descendo uma corda. Isto é que eu ainda não percebi muito bem como é que aconteceu, como é que isto é. Mas bem, vamos lá embora. Onde é que é a janela de fuga? Está aqui. Whatever Milton had found in the house. Mom didn't want it Ok. getting out. Se calhar tem... Não, amiga, eu não quero espreitar. Não. Já fui ao quarto do Milton. Deixa-me ver se dá para dar a volta. Dá para dar a volta e depois tem os vasos aqui. Ok, se calhar agora vou dormir porque já é de noite. Ui, calma lá, estou aqui umas escadas que ainda não tinha visto. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ah, isto é o da fábrica de conservas. Aquele do atum. Ok, como é que eu saio daqui? Não, amigo. Dá para abrir a porta do barco. Vai, só outra vez. Isto demora caraças a subir. Mas este vento é de lá fora ou é do jogo? Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. É o cheiro a atum, acho eu. Anda computador aqui. A jogar Minecraft. Ok, já vou ler a carta dele. What? Que cena. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Começou a... wander. What? Ficar sem rumo. Agora estou a controlar I asked him to grandamente. describe it. He said he started small, imagining a Fazer duas labyrinth. coisas ao mesmo tempo. He'd feel his way about. Isto agora já se trabalhou quase mecânico. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Então eles quase o mataram de Like a whole new Lewis. trabalhar. So I let him go on.
I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Vai, cãozinho. On the edge of a city he named Louis Topia. Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. E na musiquinha. Olá. And songs for them to play. He talked about starting a band. Dun, dun. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Yeah. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. Ah, não batas. Ah, ok. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Ah, ele continuava sempre. A mãe dele pedia para ele voltar a casa, só que ele só estava na imaginação e ignorava. What? Sim. Já era In mecânico. Louisburg, he heard rumors of a Vou por uma linda rainha. handsome queen. Porque supostamente ele vai esquecer o trabalho sobre a linda rainha, por causa da linda rainha. The queen was on her own quest for Uma aventura atrás de serpentes sinistras. sinister serpents. Mas ele superou. Ele vai superar. Ele tem de superar a sua vida. Meu Deus. He followed the sound of her O som de uma citar elétrica. electric sitar. Acho que nunca ouvi uma citar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Eu já nem sei o que é que... He Ah, ele knew vai the atrás world da was rainha. all in his imagination. Meu Deus, trabalho demais. Trabalho demais. Espera, trabalho... Isto é trabalho demais. Não. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Maior que o rei. É o imperador do mundo. Vai, Luís. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him.
that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Ah, então ele esqueceu-se da realidade. Ele passou a pensar que a vida era um sonho. E não sei. My o resto. imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Agora sou o Louis, só que ele é em rei. He began to forget the world we know. Ou seja, ele pensa que está no Castelo Dourado, mas ele está na fábrica de I think it pained conservas. him to remember Lewis, the cannery worker. Ou seja, ele pensa que ali é a rainha. Só que não, é um trabalhador. He began to despise Acho the eu. man with a royal contempt. Ele está... Isto é ele. Este é ele. Este é ele verdadeiro e o sonho sou eu. I Ele still começou thought a I could save adiar-se o him. verdadeiro. Eu ainda Even achava after he por said isso. he was being crowned Era king over all the lands of wonder. rei de todas as terras da fantasia. Bom, mas era um imperador do mundo. The palace would be packed with his companions. Ele vai casar-se com a rainha. Anda mais rápido, filho. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Sábio Calicó, que havia insistido no conselho. O que é que lhe aconteceu? Joga esta vida fogos. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Este episódio está bem grande. Não. Bend down his head. Não. Amigo, tu não sabes o que isso é uma... And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ih, que mal. Meus sinceros sentimentos, doutora Emily é a psicóloga. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ok, pessoal, fica aqui para o próximo vídeo e fui!